Witam wszystkich w kolejnym odcinku Martha is Dead. Ostatnio znowu zakończyliśmy w ciemni i wywołaliśmy te klisze z jeziora. Mamy nowe zadania, ale zanim to słuchajcie, jest sprawa. Jak pewnie już zauważyliście, dodaję w weekendy. Dlaczego? Bo zaczął się rok szkolny, kochani. Tak, ze względu właśnie na to, że zaczął się rok szkolny, filmiki będą pojawiać się i w sobotę, i w niedzielę jeden. Nie tak jak codziennie było bez weekendów w wakacje. Tylko teraz na odwrót. To tyle. Tak, tutaj co mamy? Dobra, to są zadania zrobione. Gazetę przeczytaliśmy. Mamy znaleźć kartę tarota. Zaraz pójdziemy do pokoju rodziców i pójdziemy nad jezioro pogadać z białą damą, czyli potrzebne nam są i tak karty tarota po to, żeby właśnie się tam dostać. Dobra, okej. Także co? Idziemy, wychodzimy stąd. To jest krew? No, czemu? Schowaj to. Czy to jest krew? Czy to wino? Chyba wino, bo tu są wina. Nie wiadomo. O, co to? This fabric is not new to me, yet I do not think I've ever seen it in the house. Ej, a ten materiał nie był tam w tym? Nad jeziorem? Mummy's medicine. Will they do her any good? To co mamusia szyje? Mummy's sewing Ta. machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. These could be of use to me. Ciekawe po co. Mamy pamiętnik do przeczytania nawet. July 18th. Everything has changed. I feel like a different person. The best part of me left with Martha. My enthusiasm, my desire to live, and the will to joke around. I find myself alone, left to my own devices, confused with no desire or expectations. I was handling the cameras at the lake and there was a floating body on the water. I don't remember what I was doing before. Yet another memory lapse. That lifeless body was Martha's, my sister. Mummy ran up to me and hugged me, thinking I was Martha, and that I, Julia, was dead. I didn't correct her mistake, and now it's too late. If they find out I've been fooling everyone, I don't even want to think about it. I feel terribly guilty pretending to be Martha, pretending to be deaf. I took the photo for Martha's frame. I know it's too late now, and I felt incredible pain placing the picture. I said goodbye to her forever in that moment. I realized she was gone, and there was no going back. I must do one thing for Martha. I must find out what happened. The partisans couldn't have killed her. That's just ridiculous. Lapo is my friend, and he is one of them. He loved us so much. We know all of them, so it's just impossible. A to czytałam. Lapo jest partyzantem. No spoko. Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left No mi się it? wydaje, że kawałek tego materiału był nad jeziorem. A tripod is necessary to take photos with long exposures. No weź sobie statyw, weź. Tripod. I have found what I need to take in for red photos. These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls.
puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy brought them. I didn't really believe them, but it was nice to think that. Co? When I was little, these barrels seemed enormous. I thought I could live inside A tu one. co, mogę zdjęcie zrobić? A czemu mam robić zdjęcie? Co? Statyw. I... Nie wiem. Aha, to. Lampę też może być. O. I żeby ostro było. Zmienia się ta ostrość? O. Okej. Nie wiem, czemu miałam zrobić tutaj zdjęcie. Może je wywołajmy sobie od razu. Zaraz pójdziemy po te karty tarota. Mój pies zaraz się wkurzy i będzie szczekać. Wyciszę to. Dobra, chyba już się uspokoiła, przepraszam was. Ale no, inny pies szczekał, to siłą rzeczy też zaczęła szczekać. Jak to pies. Po co ja miałam robić te zdjęcie w podczerwieni tam? Co jest? What is this? A joke? Maybe someone wrote on the film? Also, what does that even mean? Lights, like divine light? Something to do with religion, maybe? Okej, to było dziwne. Idziemy po karty tarota. To było mega dziwne. Pójdziemy do tego pokoju rodziców, bo ostatnio nie byliśmy w ogóle tam na górze w tym pokoju, a jestem ciekawa, co tam jest. Także Marta tam leży ciągle. Czytałam gazetę? Co tutaj jest? Chyba tak. Jak... The superior commander of the German Federal Tak, tak. Armed Forces Czytaliśmy to, and- dobra. Musiałam sobie przybliżyć, żeby zobaczyć, co tam było. Czy tutaj mogę też coś zabrać? Może? O. Aha. Nową skórkę? Nie wiem, jak się zmienia skiny. Ale dobra. Pójdźmy po te karty. Do pokoju rodziców. Wow, ale ciemno. O, dobra. To chyba czytałam ostatnio. I tu na górze, nie? Coś tu jest w ogóle? O. This is Mummy's jewelry. She wears them every day.
even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. As usual, she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. Mhm. No, dalej. Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? Nie? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. Herverton again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. Może matka zabiła? Słuchajcie. Romola, 15th of July 1944. Pomyślała, że Marta Dear to Mrs. Julia. Irene, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate. Ale jeżeli Marta to napisała, to nie kumam, po co tam I poszła. apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink key ring. Try to stay safe. Best regards, Nanny. Why on earth did Mummy have that door locked? It was my room. What is she trying to hide? Yeah, znalezione. Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future, which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. No, nigdy nie wiadomo. Deceiving oneself is sometimes necessary. How can we Trzeba live happy? sceptycznie do takich rzeczy podchodzić, ale... I co mogę zrobić? Tasowanie? Wróżenie? I co mam wybrać? To weźmy tą. Tę. Pustelnik. Tę. Powściągliwość. I tę. Gwiazda. The solution is still far away. I must be patient and wise. But luck is not on my side, unfortunately. Aha! Ej, w ogóle chyba ekran ładowania to są karty tarota. Tak teraz zauważyłam. Bo kojarzę tą kartę pustelnika właśnie stamtąd, tylko one są czarno-białe w ładowaniu. Dobra, a co muszę zrobić teraz? K. Idź nad jezioro, dziwna notatka. No. Znajdź klucze. Czy ja znajdę te klucze? Skąd ja mam wiedzieć, gdzie te klucze będą? Mapa mi nic nie pokazuje. W ogóle ogarnęłam ostatnio właśnie, że mogę oddalić. To nie wiem w ogóle, co to jest za obrazek. Ale jezioro właśnie jest tutaj. Czyli tak jak szliśmy. Album? Aha, to te zdjęcia, co robiłam. Dobra. Może gdzieś tu są? Na balkonie? Nie? Tu? Nie, to było za proste. Tu mój pokój. O. Dobra, nie ma co szukać.
To co, idziemy nad jezioro? Ona mówiła w ogóle w pierwszym tym, że rower jest jej na razie niepotrzebny, to można na rowerze jeździć? My bike. The wheel is deflated as usual. A bicycle pump will solve this. A gdzie ja znajdę pompkę? Gdzie leci samolot? Gdzie ja znajdę pompkę? Mapa. Czemu nikt mi nie powiedział znaleźć pompkę? Pompka. Ej, stara, masz może pompkę? Chyba nie ma. O, tu jest. Here's the bicycle pump. No i super. Jaj, mam pompkę. Coś ciemnia. To cytrynki rosną tu. Niepsikane. S W S W S W S W S W. Już? No to szybko żeś to napompowała. I co, mogę wejść? Ja! Ło. Okej, tym się hamuje. Dobra. No dalej, jedź. I się rozpędź. No czemu nie chcesz tu wjechać? Taki fajny rower masz. Nie ma jakiejś innej strony, z której byś mogła tu jechać. No jedź tym rowerem! Dobra, i teraz się rozpędzimy. Dawaj. No prawie! Co jest? Ona nie może rowerem tu pojechać? Jest jakaś inna droga? Mapa. Mapa. A, możemy tam naokoło. No dobra. Spróbujemy naokoło, nie? Nie daruję sobie, ja chcę pojechać rowerem. Dobra, skręcaj. Jedź. Dobra. Jedziemy naokoło. Tędy. Dawaj. O. Ale tu wywijasy i zakrętasy. O. Mogę już od razu... Nie, nie mogę. Ach, to cofnij. Jedź tu. I teraz tu. I jedziemy. Jedziemy! Krówki, mućki! Dobra. Gdzie teraz było dalej? Tu? Tu? Nie, chwila. Nie tu. Nie tu, nie tu. Jezu, nie pamiętam już. To było w nocy. Jedź. Jedź. Tu przerzutek nawet nie ma w tym rowerze. Ja pierdzielę. O, i tu, i tu, i tu, i tu. Dobra, i teraz gdzie? Do przodu. Po takich wertepach. Ciebaben. Tu jest dziura jakaś, to chyba w tą stronę.
To. Skręcaj. Nie spieszymy się, idziemy powoli. Ło, ło, ło. Tu chyba. Ach. Tu. Czy nie tu? Kurde, ej, nie wiem. Czekaj. Czekaj, stój. Mapa. No dobrze jadę. Dobrze jadę, to tutaj, do góry. Dawaj. 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 Pedałuj. Dobrze jest. Dobrze jest. Dobrze. O. Mamy zarąbisty rower. Dawaj. Uhu. O. Rowerem przez świat. Dobra, czekaj. Teraz tu skręć. Czy ja się kręcę w kółko? Aha, teraz się cofam. No to czekajcie, to ja muszę w tamtą stronę. To, o, wiedź tu i teraz cofaj. O, i w tą. Tu jedziemy. O. Przez mostek. No dawaj. Tu jest kaplica jakaś. Tu teraz. Teraz tu. Teraz tu. Ja! 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 Co się stało? Teraz tu. Skręcaj. Czy ja dobrze jadę? Chyba tak. Dobra. Teraz tu. Dawaj. O! Dobra. Dobra. Dawaj, jedź. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Jezus, Jezus. Była tragedia. O Jezu. Jest jezioro. Jestem, stój. Wysiądź. Zejdź! Zejdź z niego! No zejdź! Halo! Gra się zacięła. No halo! Halo! Poczekajcie chwilę. Słuchajcie, stwierdziłam, że się przejdę z buta. No właśnie. I tego nie było, jak jechaliśmy rowerem. I jacyś Niemcy strzelali. Więc stwierdziłam, że chyba lepiej iść pieszo. What is going on here? What are the soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. No, jak rowerkiem jechałam, to takie coś się nie działo. Także słuchajcie. Chyba dobrze, że mi się gra skraszowała. Mi son alzato. O bella ciao. Fajnie, że ta piosenka leci. Lapo, my dear friend. What have they done to you?
Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Czyli to był Lapo. Fajnie, że ta muzyka poleciała. Wiem, że przykra scena, ale... Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. Co, strzelili w nas? Przecież to Niemcy są. A ja jestem córką jakiegoś niemieckiego generała. Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Aha. Ej, no to słuchajcie, to ja się nie dziwię, że mi się gra skraszowała, jak dojechałam nad jezioro. I'm dying, I thought, but strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Aha. Marta. Oddaję. Twój wygląd. I give you back. Czemu pada krwią? Jezu. I give you back. Że to jest Lapo i Marta. I give you back. I give you back. I give you back. Teraz patrzę swoimi oczami. Sobie Adama go zabiera? Co jest? Sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded. But they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless.
I didn't have time for it. The war was keeping me busy. Śmierć. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. To też był sen? Czy taka opowieść po prostu? Damn, this hurts so bad. I can hardly Ale ty, laska, masz przesrane. Raz się budzisz z gigaokresem, później cię strzelają w klatkę piersiową. Ja pierdzielę. Pogrzeb. Dzisiaj? To nowy dzień. Jest tamten trochę zmarnowany. Nie powiem, że nie. Gazeta trzeba przeczytać. Ubierz się na pogrzeb, znajdź list Lapo, znajdź torbę. No i te klucze, ale nie wiem, gdzie te klucze mogą być. Może gra mnie sama nakieruje. A wiecie co? Jak pogrzeb, to się ubiorę w swoje ciuchy. My bag is not here. My diary. Lapo's letter. No to się ubiorę w swoje ciuchy, że niby żegnam się z siostrą. Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. Okej. No na pogrzeb to na czarno, nie? Halo, I'd like gra. to spend a moment Okay. with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. Aha, okej, mogę podsłuchiwać. The
bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this. It's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't Wojna. worry, Erik. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor, for everything. No co za... Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? Po co ten kruk zabił tego The ptaka? funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the funeral, Irina wants everything to be perfect. It's a way of coping, so she doesn't have to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. Ej, ja mogę sobie powróżyć z tarota zaraz, nie? Zaraz sobie powróżymy. A nie, bo nie mam torby swojej. No to, jak ją znajdziemy, to powróżymy. Bo przecież jest jedna wróżba na dzień, nie? Dobra. There's my bag. Thank God. No i aż tak daleko nie była. Let's hope Tylko czemu w Lapo's kiblu? letter was in there. O, pamiętnik. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. Ta, to jest to, co w nocy Photos byliśmy confirmed nad to me that my jeziorem. memory of that night was correct. It was a great relief. I had Też się decided to go zastanawiałam, back to the lake in an attempt to communicate with the jak White poszła Lady. spać. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Dobra. Ten pamiętnik jest w sumie spoko, bo nie jest aż taki, wiecie, przytłaczający. Powróżmy ze starota. Przytasujmy 3 razy na szczęście i wróżenia. To teraz weźmy jakoś na krzyż. Weźmy tą. Cesarz. Te. Co to jest? Hierofant. I słońce. There is darkness that brings uncertainty, but there will be a guide. Something that can teach me something. Może to będzie ta rozmowa z białą damą nad jeziorem, bo mamy przecież z nią gadać, nie? Dobra, co jeszcze tutaj? List od Lapo. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. Dobrze, że nikt nie znalazł tego listu przed nami tej. Not even your own mother and Byśmy father. miały przesrane. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number. 6934. To jest numer telefonu jakiś, You nie? knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and No now właśnie. she must know who I am. No właśnie. She probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Dobra, nie mogę użyć telefonu? LOL. Violence against citizens continues
O, jakaś fajna, nowa rolka. When it's not too sunny outside, the 200 ISO film works well. Spoko. Co to? O, daj mi przeczytać ten list. O, dobra. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Arturi. Telephone number 1185. To zaraz będziemy dzwonić w tej. Tylko muszę znaleźć jakiś numer telefonu, spoko. Na górze coś jest nowego? Nie? Nie, dobra. Spadamy. Muszę gazetę przeczytać. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Propaganda. Even in Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Słuchajcie, chyba dzisiaj nie pogadamy z tą białą damą, bo już tak dużo czasu minęło. 100 to 140 lira per kilo. The gas has been cut and Ciekawe, czy w ogóle pogadamy, jak oni tak to przedłużają. No czytaj to. Ban on the use of bicycles. Over the last few days, cyclists have once again shot at members of the Italian armed forces. To nie jeździmy na rowerze. Civilians in the streets. The offenders will be punished in accordance with German martial law. To nie jeździmy już na rowerze. Battle of Tuscany. German operations in the Livorno area. Extremely violent fighting in the streets of the city. Dobra. To może jeszcze 10 minut. Będzie troszeczkę dłuższy ten I should pick up the phone but remain odcinek. silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Hello? Mum? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh my god. Julia. My little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? I told Nanny everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows, maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. Co tam czytasz? Now I know what must be done. Czytasz, to meet piszesz. the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says.
This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. Mamy nożyczki. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I Mamy. will meet with the lady on the island where her lover was executed. Okej. Coś czuję, że to będzie kolejne jakieś straszne rzeczy. Co tu mamy do zrobienia w ogóle? O Jezu, jak dużo. Mój osobisty obiekt. Dobra. Żegnaj się z siostrą. Aha. Nie no, słuchajcie, tych zadań jest za dużo. Powiem wam tak. Zakończymy na dzisiaj tutaj. Tylko sobie podejdę jeszcze po to. Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives. Dobra, to słuchajcie, pożegnamy się z Martą i ogarniemy tą białą damę. I podzwonimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was do kolejnych. Macie tutaj anotacje do Tomb Raidera. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia. Tell me your tale.